विभाजन किया गया। मुझसे भी ज्यादा लोकप्रिय, मुझसे भी ज्यादा ताकतवर और जिम्मेदार महिलाएं विराजमान हैं और मैं इनके समक्ष इस बात को रख रही हूं और ये मेरी बात से सहमति भी जताएंगी कि राजनीति के अंदर महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो भारत के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की महिलाओं के लिए बेहद सोच का विषय है। महज 15 से लेकर 17% महिलाएं
हमारी भारतीय राजनीति के अंदर अपना प्रतिनिधित्व देती हैं। आज महिलाओं का एक बड़ा तबका, या यूं कहें 30 से लेकर 35% की हमारी जो महिलाएं हैं, अपनी सही स्वास्थ्य की जानकारी ना होने की वजह से काफी गंभीर रोगों से जो है ग्रसित है, जो कि आज एक चिंता का विषय है। कितने संख्या के अंदर गर्भवती महिलाएं जब अपना प्रसव के दौरान अस्पतालों में जाती है, सही स्वास्थ्य की जानकारी ना होने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बेहद दुख का विषय है कि आज हम लोग आजादी के 75 साल मना रहे हैं, आजादी का अमृत काल मना रहे हैं। उसके उलट जो इस देश का अभिन्न अंग है, जो इस देश की जनसंख्या का 50% है, उसके भी आज हम स्वास्थ्य की चिंता, उसके शिक्षा की चिंता, उसकी सुरक्षा की चिंता, उसके रोजगार की चिंता के ऊपर आज इतना बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं। इसके उलट अगर देखें, पिछले 75 सालों के अंदर आजादी में के बाद भी संविधान में अपने अधिकारों को प्राप्त करने के बावजूद भी आज महिलाओं के लिए क्या बढ़ रहा है? महिलाओं के लिए क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। दूर दराज में रहने वाली कोई बेटी हो या शहर के बीचों बीच रहने वाली कोई बुजुर्ग महिला हो, हर वक्त 24 घंटे हर पहर वो असुरक्षा के भाव में जीती है। चाहे वो कोई कस्बा हो, चाहे गांव हो, देश की राजधानी हो, किसी शहर की, प्रदेश की राजधानी हो, आज हमारी बहन बेटियों के अंदर, आज हमारी महिलाओं के अंदर असुरक्षा का भाव हर वक्त उनके दिमाग में रहता है। इसके साथ साथ अशिक्षा का जो माहौल है, अशिक्षा का जो आंकड़ा है, वो जैसे जैसे आजादी का हमारा देश का समय बढ़ता जा रहा है, महिलाओं की अशिक्षा का आंकड़ा उतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ घरेलू हिंसा हो, अत्याचार हो, महिलाओं की आवाज को दबाने वाले जो है अपराध हो, नित दिन उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। संविधान के अंदर तो, सरकारों के अंदर तो हम लोगों ने सिर्फ कागजों के ऊपर अपनी बेटियों को, अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को हक और अधिकार दिए हैं, लेकिन वास्तव में आज जरूरत है उन हक को, उन अधिकारों को जमीन पर उतार कर उनकी झोली में डालने का, उनको लाभ पहुंचाने का। आज जरूरत है समाज के तमाम बुद्धिजीवियों को, आज जरूरत है तमाम राजनीतिक दलों के राजनीतिक लोगों को, आज जरूरत है जो है केंद्र की सरकार में बैठे हुए लोगों को और राज्य की सरकारों में बैठे हुए लोगों को ये सोचने की, इस पर मंथन करने की, इस पर चिंतन करने की जरूरत है कि हम हमारी बेटियों के अंदर से यह असुरक्षा का भाव कैसे खत्म करें, कैसे हम इस देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली देश की आधी आबादी जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माएं हैं, इनको कैसे हम बेहतर से बेहतर सुरक्षा दे, रोजगार के बेहतर से बेहतर अवसर प्रदान करें। आज राजनीति के अंदर जितनी महिलाओं की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा मुझे लगता है कि उन महिलाओं की जरूरत है जो गलियों में, कस्बों में, गली में, मोहल्लों में जाकर महिलाओं को उनके हक के लिए जागने का काम करे, उनको जागरूक बनाने का काम करे और आगे बढ़ाने का काम करे। मैं एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ तमिलनाडु की सरकार का और यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों का, तमाम आयोजनकर्ताओं का, कि आपने देश की 75वीं वर्षगांठ जो खत्म हो गई है, अमृत काल के मौके पर इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया। देश की जरूरत है आज महिलाओं को सशक्तिकरण देने की, देश की जरूरत है आज महिलाओं को उनके अधिकार देने की, और देश को आज जरूरत है आखिरी पंक्ति में खड़ी हुई महिला को शिक्षित करने की, रोजगार देने की। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you, ma'am, for your special address. பெண்ணுரிமைக்கு தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வருபவரும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய செய்தி தொடர்பாளருமான திருமிகு சுஷ்மிதா தேவ் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம். It is our privilege and honor to invite திருமிகு சுஷ்மிதா தேவ், national spokesperson for the Trinamool Congress, well known for her unwavering dedication to championing women rights, to deliver the special address.
Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thalapathy MK Stalin, I have to say it's a great honor to come face to face with you, sir, for the first time. Former Jammu and Kashmir Chief Minister Maalaiboomi Mufti ji, Honorable Member of Parliament Kanimozhi ji, Indian National Congress General Secretary Priyanka Gandhi ji, NCP Working President Supriya Sule ji, Subhasini Ali ji, Miss Annie Raja, Leshi Singh ji, Rakhi Bidlan ji, and many of the eminent members of parliament, MLAs, ministers of the DMK party, and the electrifying caucus of women who have gathered here today to pay tribute to their great leader, Dr. Karunanidhi ji. I am absolutely elated to represent my party, All India Trinamool Congress, in the centenary year celebration of Kalangiyar Dr. Karunanidhi, the longest serving Chief Minister of Tamil Nadu. On behalf of my leader, Honorable Chief Minister of Bengal and Chairperson of the party, Mamata Banerjee, I pay my respectful tribute to him. This is a significant platform to speak about the future of women in India. The esteemed speakers here on stage and everybody attending this discussion today will agree that Dr. Karunanidhi has a legacy of work driven towards social justice and equality of all. His initiatives were path-breaking, not just for women, but I have to say, for the third gender. He set a new precedent in Tamil Nadu by starting a welfare board for them. Till today, he is remembered for giving equal right to women to ancestral property for the first time in India. And last but not the least, a jobs quota, a government jobs quota was given by Karunanidhi ji in Tamil Nadu. And undoubtedly, Stalin, Honorable Chief Minister, is taking this legacy forward with much vigor. I would like to tell the Chief Minister that I Googled and I could not finish counting the number of welfare policies Stalin has done for the women of Tamil Nadu. The backdrop of this meeting is all of us have come together, look to assess and look at the future of women in India. And what is the backdrop? The backdrop is the recently passed Women's Reservation Bill in the month of September. Historically, if we look at the debates of the Constituent Assembly, we will see that the women members of the constituency were in two minds whether there should be reservation or not. But they believed that political segregation was not the way and it would amount to dilution of equality. But my friends, that we all have to agree that in the last 72 years of electoral and party politics, the trend of women's participation in our great country is rather dismal. Therefore, started the churning for affirmative action. Why affirmative action? Because after independence, despite the role the women of India had played in the independence war and thereafter, we could not rid our societies of gender roles and patriarchy. Women have proved their ability to compete, and if I may say so, they have done but better than men in many aspects. Yet, their economic and political participation is dwindling. I am pained to say that we all today cannot keep repeating that what are the causes, what are the reasons why women of India are behind. But I think we all have to be instrumental in changing this. And may I say that no affirmative action alone can succeed.
No affirmative action alone can succeed. I strongly believe that every single political party is a gateway to politics for women of India. The All India Trinamool Congress and my leader, Mamta Banerjee, implemented women's reservation during the 2019 parliamentary elections. She gave 41% nominations to women. And let me tell you, it was not an easy election for her. The 17 women who got tickets, I am proud to say that the 9 of them today are sitting in the Lok Sabha. Now, every 1 in 3 women in the Lok Sabha are from the Trinamool Congress. As the only woman chief minister of the country today, her own story, even her critics would admit, is one of resilience and grit. She faced every imaginable challenge, right from physical violence to patriarchy and even poverty, but stood tall through it. Once she succeeded, she used her party's capacity and her popularity to walk the talk and bring women to the forefront. Friends, compare Mr. Narendra Modi, the Prime Minister of India. His Beti Bachao and Beti Padhao campaign is nothing but an advertising and PR excess for Prime Minister Modi. I am sad to say that Nirbhaya shook the nation, but the funds remains unutilized. I am happy that women got the Ujjwala scheme, but the majority have rejected it. BJP, with an absolute majority, has delayed the reservation bill and given us a bill which is shackled in preconditions. It is preconditioned on a fresh census and a delimitation process. I hear on television people saying that women's reservation will be implemented in 2034. But let me tell you today that there is absolutely no guarantee that even if everything goes well, women's reservation will not come into effect till 2037. Not till 2037. The last time the Delimitation Commission was set up, it took 6 years to give a report. 6 years. Therefore, my friends, BJP is infamous for tokenism. Today, when the women's reservation bill was being debated in the parliament, we should be ashamed. We should be ashamed that the BJP MP accused of molesting our wrestlers was sitting in the parliament. Today, while women were being paraded naked in Manipur, raped and children orphaned, today the Prime Minister's conscience were not shaken. But like I said, how do we do it differently? And the only thing that I can think of is where women have voted in greater numbers, why should they remain at a minimum of a bare number of 9% in the Lok Sabha? If we want to change this, I feel that there has to be political will. I hope that you will agree with me that it is everyone's duty, every political party's duty to demolish the systemic and systematic discrimination and marginalization of women within parties has to stop. It must stop. We have to show the political will to have women in more substantive positions. But last but not the least, and I'm about to end my speech, that we have to recognize that to bring women to the forefront of politics, we need progressive male leaders like Dr. Karunanidhi. We need progressive male leaders like Shri Rajiv Gandhi ji, who gave the Panchayati Raj reservation. We need social activists like Raja Ram Mohan Nai, who stopped sati. I have absolutely no doubt in my mind that India parties will come to power in 2024 and oust this regressive and anti-woman regime that is ruling the country and convert and turn this Women's Reservation Act
into the greatest enabler in the history of this country for women amendment. I end my speech by quoting the only woman Prime Minister in this country, Indira Gandhi ji. There are two kinds of people, those who do the work and those who take the credit. While Prime Minister Modi takes credit for travesty of a law in the name of reservation, let us who are sitting here do the real work towards greater political representation women. With these words, I once again thank the DMK party. I thank the women wings of the DMK party and your patience for listening to me. Jai Hind. Thank you very much. Thank you, ma'am. பீகார் மாநிலத்தின் உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சரும் ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சியின் தேசிய நிர்வாக குழு உறுப்பினருமான திருமிகு லேஷி சிங் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம். We request திருமிகு லேஷி சிங், the Minister for Food and Consumer Protection of Bihar State. धन्यवाद। आज महिला अधिकार सम्मेलन में सर्वप्रथम मैं पार्टी जनता दल यूनाइटेड की ओर से उपस्थित महिला बहनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी का, जिन्होंने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुझे प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी देश की चर्चित प्रसिद्ध महिला नेत्री DMK सांसद बड़ी बहन आदरणीय कनिमोझी जी का, जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से दूरभाष पर संपर्क कर इस प्रोग्राम में आने के लिए आमंत्रित किया। मैं जनता दल यूनाइटेड की ओर से इस कार्यक्रम में उपस्थित इस लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय MK स्टालिन जी, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं देश की महिला बहनों की प्रेरणा स्रोत आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं PDP पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जी, देश की प्रसिद्ध वरिष्ठ सांसद एवं NCP पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष बहन सुप्रिया सूले जी, समाजवादी पार्टी की नेता एवं माननीय सांसद बहन डिम्पल यादव जी, पूर्व सांसद एवं CPIM पार्टी की पोलित ब्यूरो सदस्य बहन सुभाषिनी अली जी, पूर्व सांसद एवं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता बहन सुष्मिता देव जी, CPI की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य NFIW की राष्ट्रीय महासचिव बड़ी बहन एनी राजा जी, दिल्ली विधानसभा की माननीय उपाध्यक्ष एवं आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बहन राखी बिरला जी का मैं अभिनंदन करती हूँ। बहनों, कहा जाता है कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। हम नारी सर्वशक्तिमान हैं। नारी के बिना संसार में मानव जाति की सृजन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसी शक्ति को सम्मान देने के लिए हमारे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभालते ही 2006 से पंचायती राज संस्थानों में एवं 2007 से नगर निकाय के निर्वाचन में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया जा रहा है। वहीं प्राथमिक शिक्षक नियोजन में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए सुरक्षित है। राज्य में पहली बार पुलिस महिला बटालियन का गठन किया गया है। राज्य के सभी 40 पुलिस जिलों एवं 4 रेल पुलिस जिलों में
एक एक महिला थाना की स्थापना किया गया है। राज्य में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए स्वाभिमान बटालियन का गठन किया गया है। वहीं पुलिस बल में सिपाही से अवर निरीक्षक तक के पदों में सीधी नियुक्ति में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की व्यवस्था की गई। सरकारी सेवाओं संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में 35% आरक्षण दिया ही जा रहा है। एक उदाहरण मात्र मैं देना चाहूँगी। बिहार राज्य में 1,07,431 पंच के पद पर कुल 63,974 पंच की सीट पर महिला जीतकर आई है। 38 जिला परिषद अध्यक्ष में 29 महिला जिला परिषद अध्यक्ष। वहीं कुल 8,058 मुखिया में कुल 4209 मुखिया पद पर आसीन है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण देने की नेक सोच रखने वाले देश के हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव जी को भी मैं स्मरण करना चाहूँगी। आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी रहते तो महिलाओं को देश की संसद और विधानसभाओं में कब का 1/3 आरक्षण मिल गया होता। हमारे बिहार में नारी सशक्ति के अग्रणी नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाए गए, जिनकी चर्चा करूंगी तो काफी वक्त लग सकता है। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, साइकिल योजना, बालिका प्रोत्साहन योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि चलाकर महिलाओं को अवसर प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना से महिलाओं को काफ़ी लाभ पहुंचा है। जो महिला को कभी अबला कहा जाता था, उसे सबला बनाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना चलाया जा रहा है। वहीं महिलाओं को सरकारी नौकरी में तो 35% आरक्षण दिया ही जा रहा है। तमिलनाडु में भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री अभिभावक समान स्वर्गीय करुणानिधि जी के द्वारा महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई गई। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर वर्तमान मुख्यमंत्री स्टालिन जी भी महिलाओं को सम्मानित व गौरवान्वित करने का अवसर प्रदान किया है। हम इसके लिए आदरणीय स्टालिन जी का समस्त महिला बहनों की ओर से आभार प्रकट करती हूं और धन्यवाद देती हूं। एक तरफ स्वर्गीय राजीव गांधी जी, स्वर्गीय करुणानिधि जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री स्टालिन जी, माननीय मैडम सोनिया गांधी जी, जिन्होंने महिलाओं के हित में इतने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, लेकिन उसका ढिंढोरा नहीं पीटा जा रहा है, मार्केटिंग नहीं किया जा रहा है। बस सेवा भाव से महिलाओं को अधिकार प्रदान कर सशक्त करने के लिए काम किया जा रहा है। दूसरी ओर केंद्र की भाजपा सरकार, जिनके नेता नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, बस योजनाओं को ब्रांडिंग कर अपने चेहरे को बढ़ाने चमकाने का काम किया। अभी हाल ही में महिला आरक्षण बिल को देश की संसद में भाजपा सरकार की ओर से लाया गया। सभी दलों ने मिलकर उसे पारित किया। इससे पहले भी मैडम सोनिया गांधी जी के प्रयास से डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार ने प्रयास किया था। इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया। बहनों भाइयों, लेकिन ये नारी शक्ति वंदन के बजाय मोदी वंदन बनकर रह गया। इस बिल में कब आरक्षण लागू होगा,
कोई समय सीमा नहीं बताया गया। वंचित अति पिछड़े वर्गों का ख्याल नहीं रखा गया है। लेकिन मोदी जी एक जुमला की तरह इस विधेयक पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। नारी वंदन के बजाय नरेंद्र मोदी महिलाओं से आरती उतरवा रहे हैं, अपना चरण वंदन करवा रहे हैं। उनका इस बिल से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए इस तरह का बिल पेश किया गया। माननीय मैडम सोनिया जी, मैं तमाम प्रियंका गांधी जी, तमाम यहाँ पर जितनी भी महिला नेत्री हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहूँगी, मोदी सरकार देश में आने वाली नहीं है। ये बिल शायद आपके और नीतीश कुमार जी, स्टालिन जी, शरद पवार जी, इंडिया के प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में ही ये संभव हो पाएगा। हम सभी चाहते हैं देश की महिला आरक्षण बिल में बिहार मॉडल को अपनाया जाए, जिसमें आबादी के हिसाब से 50% आरक्षण महिलाओं को बिल मिल सके, बिल में प्रावधान हो। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की महिला बहनों से कहना चाहूँगी कि हम महिलाएं किसी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं। यहाँ तक कि पुरुषों के तुलना में महिलाएं ज़्यादा ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अव्वल होती आ रही हैं। महिला एक घर में जन्म से लेकर दूसरे के घर भी जाकर उसे सुसज्जित संस्कार देने का काम करती है। महिलाएं धरती से लेकर अंतरिक्ष तक पहुंची। महिलाओं को केवल अवसर मिलने की आवश्यकता है। महिलाओं को अवसर मिलने पर महिलाओं ने साबित कर दिया है कि पुरुषों से कई ज़्यादा गुना काबिलियत महिलाओं में है। देश की महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी इसका सशक्त उदाहरण है, जिन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता से दुश्मन देश के दांत खट्टे कर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति संकल्प के कारण उन्हें आयरन लेडी कहा जाता है। मुझे विश्वास है जिस तरह से इंडिया के नेतागण, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, चाहे मैडम सोनिया जी, मैडम प्रियंका गांधी जी, महबूबा जी, स्टालिन जी, मैडम कनिमोझी जी, सुप्रिया सूले जी एवं समस्त मंचासीन विभिन्न विपक्षी नेताओं के दलों के नेताओं के सभी महिला नेतृगण आदि ने महिलाओं को अवसर और संबल प्रदान कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं, महिला इतनी सशक्त होगी कि वेद पुरानों इतिहास में जो उसे शक्ति प्रदान थी वो शक्ति प्राप्त करेंगी, तभी आरक्षण के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा। मैं विनम्रता के साथ अनुरोध करना चाहूँगी मैडम प्रियंका जी से, मैडम कनिमोझी जी से, मैडम सुप्रिया सूले जी से, महबूबा जी से एवं समस्त मंचासीन सभी महिला नेत्रियों से कि एकजुट होकर देशव्यापी कार्यक्रम के तहत मातृवंदन अभियान पर निकले। हम सभी साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। देश की महिलाएं आप सबों को पुकार रही है, आप आगे बढ़ें, हम सभी साथ हैं। बस आदि आबादी ही नरेंद्र मोदी का हिसाब किताब बराबर कर देंगी। मुझे विश्वास है कि मेरे अनुरोध पर आप सभी विचार करेंगे। अंत में मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की ओर से यहाँ उपस्थित महिला बहनों को शुभकामना प्रेषित करती हूँ। उनकी ओर से महिलाओं की अधिकार की हर लड़ाई में सहयोग समर्थन का भरोसा देते हुए यही उनका शुभकामना संदेश है। पुनः इस कार्यक्रम में आयोजनकर्ता मैडम कनिमोझी जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय स्टालिन जी एवं समस्त मंचासीन नेताओं बड़ों से आशीर्वाद लेते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
தேங்க்யூ மேம். சமாஜ்வாதி கட்சியை சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திருமிகு டிம்பிள் யாதவ் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம். We are delighted to welcome திருமிகு டிம்பிள் யாதவ். Member of Parliament has demonstrated that women's parliamentation in politics lead to the empowerment of society to deliver special address. Thalapati MK Stalin ji, Mrs. Kanimozhi MP and Deputy General Secretary of DMK, General Secretary of International Congress Priyanka Gandhi ji, MP and Working President of NCP Mrs. Supriya Sule ji, former Chief Minister of Jammu Kashmir, Chairperson PDP Mrs. Mehbooba Mufti ji, former MP and Pilot Bureau Member of CPI-M Mrs. Subhashini Ali ji, National Congress National Executive Committee Member CPI Mrs. Ani Raja ji, Minister of Food and Consumer Protection Government of Bihar Mrs. Leshi Singh ji, Deputy Speaker Delhi Assembly and National Executive Member of AAP Mrs. Rakhi Bidlan ji, former MP and National Spokesperson AITC Mrs. Shushmita Dev ji, and all the dignitaries who are present in front of me, all the distinguished guests and my fellow citizens of India. This day and moment have been 100 years in the making, as today we celebrate the centenary of the DMK patriarch and a great son of soil, a towering leader, a progressive ideologue, a politician par excellence, and the founder of the political movement for the betterment of India and all its people, respected Shri M. Karunanidhi ji. He was popular as Kalanyar and Mutthamin Aranyar. Kalanyar was the title of Tamil politics. His life was marked by a relentless struggle for social justice and the empowerment of the marginalized communities, minorities, OBCs, SC/STs, and especially women. His political journey was an unending quest to eradicate social inequalities. He championed the cause for women's rights, advocating for gender equality in a deeply patriarchal society. He advocated affirmative actions to support oppressed, marginalized communities and minorities. He was a great advocate of increased state autonomy and accountability in the Indian federal structure. He pursued the Rajamanar Committee's report that was accepted by the then Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi ji, and the Chief Ministers got the right to hoist the flags on Independence Day. Kalanar's life was dedicated to the pursuit of social justice, an endeavor that remains even more relevant and inspiring today. His vision was rooted in the principles of equality, fairness, and inclusivity. He believed that society could only prosper when every citizen, regardless of their background, was given equal opportunities to thrive. Under his leadership, the DMK pioneered several progressive policies that aimed to uplift the marginalized and oppressed sections of society. His government increased the reservation for backward classes from 25 to 31% and from 16 to 18% for SC/STs, established the first ministry for the welfare of the backward class. As a member of Parliament and a woman, I am deeply honored to address you all on this special occasion, and I want to focus on the three fundamental aspects of the vision for India: an unyielding commitment to social justice, tireless effort to protect the dignity of each individual, and untiring advocacy for women's rights. Samajwadi Party remains committed to these ideals
as we cherish and uphold an unwavering commitment to protecting the respect and dignity of every individual. In a diverse India, the protection of regional, social, cultural, and linguistic identities is of paramount importance, as it is integral to the identity and pride of each and every individual. Leadership in this regard is not about exclusion, but rather about pluralism and diversity. Celebrating the unique cultural tapestry that is India. Now I turn my attention to the third crucial aspect of our vision, a deep sense of commitment to women's rights. We all must be a true feminist today, advocating for gender equality, women's education and upliftment, policies that have always been advocated and implemented by the Samajwadi Party in Uttar Pradesh, found home and expression in Tamil Nadu under Kalainar. He raised girls' marriageable age, provided women one-third reservations in the government jobs, local body elections, property rights, subsidized loans, financial assistance to widows, marriage, intercaste marriages, self-help groups, vocational training programs, free power and gas connections, and rice at ₹1, and many much policies. We must recognize that women's economic empowerment is not only a matter of individual dignity, but also a path towards overall societal and economic progress. This is in strict conformance to what successive Samajwadi Party governments have delivered for women in Uttar Pradesh under the Chief Ministership of Honorable Netaji and Shri Akhilesh Yadav ji. For us, women's rights is not a manner of speech, but a matter of faith and action. Let me draw the focus to the task at hand for this August gathering. The Magalir Urmai Manadu, being organized today by the DMK Women's Wing, headed by MP Kanimozhi, calls upon the central government, headed by BJP, for immediate action on women's rights issues. The BJP government has totally been proven incompetent and an abject failure in securing women's rights and providing security and safety to women. India has witnessed an alarming surge in crimes against women, particularly of the OBCs, SC/STs and the minorities. This dire situation reflects poorly on the government's ability to ensure the safety and the security of women, especially from the OBCs, SC/STs and minorities, who bear the brunt of this crisis. Manipur is a living example today for us. What has been seen in Manipur is really shattering the very idea of India. The data reveals that incidents of rape and sexual assault and violence against young girls, infants, women and older women have reached to one of the highest ever under the BJP government, exposing a fundamental breakdown in social order, sense of security and law and order. The lack of swift justice and a consistent track record of not holding perpetrators accountable has led to this scary situation in the country. This needs to be corrected immediately. Nothing can be allowed to impinge on the right of life. In the Indian democracy, women constitute of half the population, and this active participation in politics is essential for the robust democracy and a truly inclusive society. The recent proposal by the BJP government to postpone the vital reform of implementing 33% reservations of women in parliament and state assemblies way into the distant future is a huge disappointment that appears to be only a BJP political ploy. The BJP's move is only an eyewash, purely for electoral gains. Samajwadi Party's argument
for providing separate reservations for OBCs, for SC/STs and minorities is a critical, progressive stance that deserves immediate inclusion and consequent implementation. The BJP government's one-size-fits-all will certainly dilute the representation of marginalized communities. The Samajwadi Party's proposition recognizes the unique challenges faced by the women of OBCs, SC/STs and minorities. By providing separate reservation, it ensures that these historically disadvantaged groups have a more equitable chance at political participation. BJP government should be open to this critical improvement offered by the Samajwadi Party. It is essential to recognize that diversity in representation is key to vibrant and dynamic democracy. The Samajwadi Party's argument rightly underscores this crucial point. As Samajwadi Party has consistently advocated for women's safety and their rights. We recognize the importance of safe environment for women as a catalyst for the societal change and economic growth. A safe environment empowers women to participate more actively in the workforce, driving India's progress. In fact, Claudia Golden of Harvard, who won the award Nobel Prize in Economics, argues for increased women labor force participation rate, validating Samajwadi Party's approach and philosophy on this subject. The time for procrastination has passed. We need to break down the barriers that have held women back for so long. Let us build a society where everyone can live with dignity, freedom, and equal opportunities. We at Samajwadi Party, along with the India Coalition, are committed to making this vision a reality. And we urge all the citizens to join us in this essential demand for the coming change. It is an idea whose time has come. Thank you, DMK, for organizing this wonderful Congress, this wonderful conference today, and for giving me this opportunity to present my views, my thoughts on behalf of Samajwadi Party. And I thank all the women wing of DMK. Thank you. Jai Hind. Thank you, ma'am. சமத்துவத்தையும் சமூக மாற்றத்தையும் இலக்காக கொண்டு மகளிர் உரிமைகளுக்காக போராடி வரும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசிய நிர்வாக குழு உறுப்பினரும் இந்திய மாத தேசிய சம்மேளனத்தின் பொதுச் செயலாளருமான திருமிகு ஆனி ராஜா அவர்களை சிறப்புரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம். From the depth of my heart, I express my homage to the only one Kalaignar who showed the people and the country that how the words can be transformed into actions and how it can be beneficial to the people and especially to the women and children of the country, particularly the state of Tamil Nadu. I extend my gratitude and red salute to Tandai Periyar, Phule, Dr. Ambedkar, Ayyankali, Ayodhya Das Pandita for their immense contribution and effort for today what we have achieved, and today we are standing before you and the party is organizing a meeting for the women to discuss about their rights. So this is possible because of the efforts of all these great stalwarts who have given their life for gender equality and justice, and my red salute to all of them. மகளிர் உரிமை மாநாட்டில்
அதுக்கான எல்லா விதமான ஒர்க்கும் செய்து எல்லா ஹெல்ப்பும் செய்து ஏதாச்சும் குறை இருந்தால் அதை பார்த்து எங்களுக்கு இந்த நல்ல முறையாக இந்த மாநாடு முடிக்கிறதுக்காக எங்களோடு சேர்ந்து இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் இந்த தமிழ்நாடினுடைய முதலமைச்சர் தளபதி அவர்களே, இந்த கூட்டத்தில் நம்மோடு உரையாடுறதுக்கு பேசுறதுக்கு இங்கே வருவாயிருக்கிற இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸினுடைய தலைவி சோனியா காந்தி அவர்களே, மெஹபூபா தோழியர், நான் எல்லோரும் தோழியர்னு கூப்பிடுறது. ஐ வுட் லைக் டு கால் யூ ஆல் அஸ் காம்ரேட்ஸ். ஸோ தோழியர் மெஹபூபா முஃப்திஜி, பிரியங்கா தோழியர் பிரியங்கா காந்திஜி, தோழியர் கனிமொழிஜி, தோழியர் சுபாஷினிஜி, தோழியர் சுப்ரியா சூலேஜி, தோழியர் டிம்பிள் யாதவ்ஜி, தோழியர் லெஷி சிங்ஜி, தோழியர் சுஷ்மிதா தே, தோழியர் ராக்கி அண்ட் நம்மளை எல்லோரும் இங்கே வருக வருக என்று வெல்கம் பண்ணி அமர்ந்திருக்கிற தோழியர் ஹெலன்ஜி, உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் இந்தியன் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி சிபிஐயுடைய இந்திய மாதர் தேசிய சம்மேளனம் NFIWனுடைய நெஞ்சார்ந்த வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிக்கிறேன். கலைஞருடைய நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடுறதுக்காக, கலைஞருடைய வாழ்க்கையே கொண்டாடுறதுக்கான இந்த கூட்டத்தில் இங்கே அமர்ந்திருக்கிற இந்த தமிழ்நாட்டினுடைய எல்லா மாவட்டங்களிலும் வந்திருக்கிறார் என்னுடைய அன்புக்கும் மரியாதைக்கும் கூறிய தோழியர் DMK தோழியர்களே, உங்களை எல்லோரையும் சேர்த்து பிடிச்ச ஒரு முத்தத்தை கொடுக்கிறேன். நம்ம இந்த பெண்கள் உரிமை மாநாடு நடக்கும்போது என்ன நேட்டங்கள் இந்த தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்காக கலைஞரும் அதே மாதிரி DMK பார்ட்டியும் இங்க நமக்கு பெற்று தந்திருக்கிறதோ, அதே மாதிரி இந்திய தேசத்தில் நம்ம பெண்கள் என்ன சட்டங்களை என்ன உரிமைகளை நம்ம நேடி இருக்கிறதோ, இந்த போன 75 ஆண்டுக்குள்ளே போராட்டங்கள் பண்ணி நம்ம நேடி இருக்கிறதோ, அந்த அத்தனை உரிமைகளையும் பறிக்கிற மாதிரி தான் இன்னைக்கு மத்தியில் ஒன்றிய ஆட்சி இந்த தேசத்தை ഭരിച്ചു கொண்டிருக்கிறது. மனுவாதி பாசிசம் இந்தியாவில் எல்லா இடத்திலுமே பாம்பு மாதிரி, விஷப்பாம்பு மாதிரி பத்தி விடர்த்தி ஆடுறத ஒரு நிலைமையை பார்க்கிறது. மதேதர மதசார்பற்ற இந்தியாவினுடைய பாராளுமன்றத்தில் இன்னைக்கு கேட்கிறது ஜெய் ஸ்ரீராம் എന്നൊരു குரல் தான். அதே மாதிரி செங்கோல் இன்னைக்கு இந்தியாவினுடைய பிரசிடென்ட் ஒரு பெண் பிரசிடென்ட், அவங்க தாழ்த்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட கம்யூனிட்டியிலிருந்து வந்திருக்கிற பிரசிடென்ட், அந்த மாதிரி ஒரு பெண் பிரசிடென்ட் இருக்கும் போதும் இந்தியாவினுடைய பாராளுமன்றத்துக்கு வெளியே அவங்களை உட்கார வச்சு பாராளுமன்றத்துக்குள்ள செங்கோல் கொண்டு வைக்கிற ஆட்சி இன்னு நரேந்திர மோடி 56 இன்ச் நெஞ்சளவுள்ள பிரதமர் உட்கார்ந்த இந்த தேசத்தை தொலைக்கிறதுக்காக உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒரு கட்டத்தில் தான், ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் தான் மகளிர் உரிமை மாநாடு கலைஞருடைய நூற்றாண்டு விழாவை ஒட்டி இன்னும் நாம இங்க நடத்திட்டு இருக்கிறது. இந்த நாட்டில் நடக்கிற மரணங்கள், அது கூட்ட மரணங்களா இருந்தாலும் சரி, அது ஆற்றில் ஒழுகி நடக்கிற டெட் பாடிஸ் ஆயிருந்தாலும் சரி, மணிப்பூரிലെ மோர்ச்சரியில் 5 மாசத்திலேறையா இருக்கிற அழுகிற டெட் பாடிஸ் ஆயிருந்தாலும் சரி, അതൊന്നുമേ
இந்த 56 இன்ச் நெஞ்சளவுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கொஞ்சம் கூடி கவலை இல்லையா? ബലാൽ സംഘം പാലിയൽ ബലാത്കാരമാവട്ടോ കൂട്ട പാലിയൽ ബലാത്കാരമാവട്ടോ അതെല്ലാമേ വന്ന് ചാനൽ ചർച്ച നമ്മ ஊடகங்களில் சர்ச்சை 2 நாள் 4 நாள். அதுக்கு பிறகு யாரையுமே அது கவலைப்படுத்தாத ஒரு செய்தியா மாறி இருக்கிற ஒரு சமயத்தில் தான் மகளிர் உரிமைக்கான மாநாடு நாம் இங்க நடத்திட்டு இருக்கிறது. 2002 குஜராத் கலவரம். அந்த குஜராத் கலவரம் அது பிளான் பண்ணி டிசைன் பண்ணி நடப்பிலாக்கிய கலவரம் தான். ஆனா இந்த 2023 நம்ம இந்த மகளிர் மாநாடு நடக்கும்போது, உரிமை மாநாடு நடக்கிற இந்த டைமில் எங்க வேணாலும் எப்ப வேணாலும் நம்மளை மரணம் நம்மளை தேடி வர ஒரு நிலைமை, எங்க வேணாலும் எப்ப வேணாலும் பெண்கள் பாலியல் பலாத்காரத்துக்கு ஆளாகிற ஒரு நிலைமை, அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில் தான் இன்னைக்கு நாம இருக்கிறது. ட்ரெயினில் பயணம் செய்யும்போ அந்த ட்ரெயினில் பயனாளிகளை பயணம் செய்யறவங்களே அவங்களை காப்பாற்றுவதற்காக போலீஸ், ரயில்வே போலீஸ் இருக்கிறது. ஆனா அந்த ரயில்வே போலீஸ் பயனாளிகளை தோக்கெடுத்து துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டு கொலை பண்ணற காட்சி நம்ம கண் முன்னாடி இருக்கிறது. அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கூலில் பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு டீச்சர் உட்கார்ந்த மத்த ஒரு முஸ்லிம் ஸ்டூடெண்ட் நிக்க வச்சு மத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சொல்றது, நீங்க எல்லாரும் போய் அடிங்கோ அந்த குழந்தைன்னு சொல்லி குழந்தைகள் தயங்குறது. ஆனாலும் அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணி அந்த குழந்தைய அடிக்க வைக்கிறது. இதும் நம்ம கண் முன்னாடி பார்த்துட்டு இருக்கிறது. ஒரு சிறுமி, 8 வயசான சிறுமி கூட்ட பாலியல் பலாத்காரத்தின் இரையாயி அங்கே இருந்து தப்பிச்சோடி பல வாதிலும் தட்டி விழிக்கிறது, முட்டுறது, என்னை காப்பாற்றுங்கோ. ஆருமே வாதில் துறக்காம அதே அப்படியே ஆட்டி ஓடிக்கிறது. இதும் நம்ம கண் முன்னாடி நடக்கிறது. இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில் ஏன் இது நடக்காம இருக்குவே? 2014 இந்தியில ஒன்றியத்தில் பிஜேபி தலைமையிலான ஆட்சியா வந்ததிலிருந்து அதுக்கு முன்னாடியே பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகள் நடந்துட்டு இருந்தது. ஆனா 2014 இருந்து பார்த்தா அதனுடைய நம்பர் அது ரொம்ப அதிகமா போயிட்டு இருக்கிறது. நம்பர் அதிகமா போகிறது மட்டும் கிடையாது, அதனுடைய குரூரதா எவ்வளவு கொடூரமான விதத்தில் அந்த பெண்கள் அந்த மாதிரி பாலியல் பலாத்காரத்துக்கு ஆளாகிறது. இது மட்டுமல்ல, இந்த மாதிரி பாலியல் பலாத்காரத்துக்கு ஆளான அது வந்து கேஸுக்கு போனா, கோர்ட்டுக்கு போனா அங்க வந்து குத்தவாளிக்கு தண்டனை கிடைக்குது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. 100 கேஸ் எடுத்தா அதுல 5 கேஸில் கூடி குத்தவாளிய தண்டிக்கிறது கிடையாது. அது மட்டுமா, ரொம்ப ரொம்ப இந்தியாவில் இருக்கிற பெண்கள் இன்னைக்கு போர் முகத்தில் நிற்கிற மாதிரி യുദ്ധ സമാനമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകൾ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട 2 കാരണങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഇന്ത്യയിൽ നിറയെ ചട്ടങ്ങൾ ഇരിക്കരുത്. പെൺകളെ കാപ്പാറ്റുവதற்காக, പെൺകളുടെ ഉரிமையை ഉറപ്പ് കൊടുக்கிறதுக்காக, പെൺകളെ എല്ലാ വിധமான கொடூரங்களில் நிന്നും காப்பாற்றுவதற்கான சட்டங்கள். அது எந்த சட்டமும் சும்மா ஏதாச்சும் இந்த நரேந்திர மோடி கொண்டு இங்க தந்தது கிடையாது. எங்களுக்கு எல்லாமே வந்து இந்தியாவிலே பெண்கள் போராடி அவங்களுடைய டெட் பாடி மேலே அவங்களுடைய ரத்தத்தின் மேலே நின்னுதான் நிறைய சட்டங்கள் இந்தியாவினுடைய பாராளுமன்றம் பாஸ் ஆக்கியது. என்ன வருது இன்னைக்கு அந்த சட்டங்கள்? அங்கே குஜராத்தில் ബിൽക്കിസ് ബാനു എന്ന ബിൽക്കിസ് ബാനുവിനെ പറ്റി ഞാൻ നിങ്ങളോടെല്ലാം சொல்ல വേണ്ട ആവശ്യം கிடையாது. ബിൽക്കിസ് ബാനുവിനെ അവളുടെ കുടുംബത്തിലെ മത്ത പെൺകളെ കൂട്ട പാലിയൽ ബലാത്കാരം பண்ணி
அவங்களை கொலை பண்ணிய அந்த கொடும் குற்றவாளிகள் അവങ്ങളിൽ ജയിലിലിരുന്നത്. ഇന്ത്യ വന്ന് 56-ഇഞ്ചുകാരൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തലമയിൽ 75 ആണ്ട് സ്വതന്ത്ര ദിന വിഴ നമ്മ സെലിബ്രേറ്റ് பண்ணியிருக்கும்போது, இந்தியாவில ஜனங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கும்போது, இந்தியாவினுடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி செங்கோட்டையில் இருந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது, அதே நேரத்தில் குஜராத்தில் இருந்த அந்த கொடும் குற்றவாளிகளை, ஜெயிலில் இருந்த அந்த குற்றவாளிகளை அப்படியே ஜெயில் துறந்து விட நீங்கள் எல்லாம் போயிடுங்கோ என்ன சொன்னது? சன்ஸ்காரி பிராமின், அவங்களெல்லாம் பயங்கரமான பிராமின்ஸ். பிராமணை வந்து ஜெயிலில் வச்சா கொடும் பாவம், அதனால அவங்களை விடுவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பில்கிஸ் பானுவினை, அவளுடைய குடும்பத்தை அழிச்ச, அந்த பெண்களை கற்பழிச்ச அந்த கொடும் குற்றவாளிகளை ஜெயில்னு ஃப்ரீயா விடுறது. அது என்ன அர்த்தம்? அதுக்கு அர்த்தம், அதனுடைய அர்த்தம் என்ன சொன்னா, இந்தியாவில் இருக்கிற அத்தனை சட்டங்களும், பெண்களுக்கான பெண்களுடைய உரிமைக்கான அத்தனை சட்டங்களும் அதுக்கு எந்த அர்த்தமும் இல்லாத போகிறது. இப்ப என்ன, கடைசியில வந்து பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு சட்டம் பாஸ் பண்ணி இருக்கிறது. இந்த பேப்பர்ல சக்கரை எழுதி வைக்கிறது, சக்கரை. அப்புறம் கட்டன் சாயை எடுத்து நான் குடிக்கிறது. அந்த கட்டன் சாயில விலைவாசினால சக்கரை கிடையாது. இன்னைக்கு சென்டர் அங்க இருந்த சக்கரை கொடுக்கறது கிடையாது. இங்க தமிழ்நாட்டுல சக்கரை கொடுக்கறதா என்னன்னு தெரியல எனக்கு. ஆனா இந்த கட்டன் சாயை இப்படி பார்த்து, அல்ல சாரி, இந்த பேப்பர்ல சக்கரான்னு எழுதி இருக்கிறது இப்படி ஒரு முறை பார்த்து, கட்டன் சாயா குடிச்சா மதுரிக்குமா, இனிப்பாயிருக்குமா? அதே மாதிரிதான் ஏட்டிலே புக்கிலே பசு புல்லு தின்ன மாட்டே. மகளிருக்கு இடஒதுக்கீடு சட்டம்னு சொல்லி பாஸ் பண்ணிது தெய்வம் ஆறு? நரேந்திர மோடி. ஆனா இது எப்ப அமல்படுத்துவே? ஏதாச்சும் சொல்லி இருக்கிறதா? இன்னைக்கு அமல்படுத்ததா? நாளைக்கு அமல்படுத்துறதா? 2024 அமல்படுத்துறதா? எதுவுமே சொல்லுறதில்ல. நரேந்திர மோடியோட வாழ்வில இது பார்க்க முடியுமா என்னன்னே சொல்லுறதில்ல. பெண்களை ஏமாற்றி ஆட்சியில் அமர்ந்திருக்கிற நரேந்திர மோடி அரசாங்கத்தை ஒழிச்சு கட்டுறதுக்காக கலைஞரில் இருந்த இந்த நாட்டில் பெண்களுக்கான யாராரு என்ன உரிமைகள் வாங்கி தந்ததோ அத்தனை உரிமைகளையும் காப்பாற்றுவதற்காக இந்தியாவினுடைய அரசியல் சாசன சட்டத்தை, இந்தியாவினுடைய ஜனநாயகத்தை, இந்தியாவினுடைய மத சார்பன்மையை காப்பாற்றுவதற்காக நாம எல்லோரும் இப்படி எந்த ஜாதி எந்த மதம் என்று தெரியாம அது பார்க்காம நம்ம எல்லோரும் இப்படி அமர்ந்திருக்கிறது. அந்த மாதிரி நாளைக்கும் நமக்கு எல்லோருக்கும் சேர்ந்து அமர்ந்திருக்கிறதுக்காக, இந்தியை காப்பாற்றுவதற்காக, நம்மளை நாமே காப்பாற்றுவதற்காக இந்த மாநாடு நரேந்திர மோடி ஆட்சியினுடைய முற்றுப்புள்ளி வைக்கிற மாநாடா மாற வேண்டதா இருக்குன்னு சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இன்குலாப் சிந்தாபாத். சிறப்புரையாற்றியமைக்கு நன்றி அம்மா. தேர்ந்த அரசியல்வாதியும் ஒப்பற்ற போராளியுமான தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் செயல் தலைவர், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திருமிகு சுப்ரியா சூலே அவர்களை சிறப்புரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம். Vanakkam Chennai. Women's Rights Conference. Talapati MK Stalin Anna, Durga Anni, Maalaiboomi Mufti ji, Priyanka Gandhi ji, Dimple Yadav ji, Subhashini Ali ji, Annie Raja ji, Leshi Singh ji, Rakhi Bidlan, Sushmita Dev, Anubi Sadagiri, Kanimozhi, Helen Davidson, Namakkal Rani, all the honorable MPs, ministers, media, DMK leaders and policy makers. I thank the DMK for hosting this most wonderful event today here. And when I stand here, I must, when I start my speech, pay great honors and respect to
Periyar, Annadurai, Kalingnar, Karunanidhi ji on his centenary year, Chhatrapati Shivaji Shahu Phule Ambedkar, which is the legacy we work, and a very special moment. Sena Tamila Enuma Podinile Imbatetan Vanda Payuda Kadanile. What I have been told this means is Tamil is a very sweet language and it's like sweet honey when you get. So Tamil, which is a beautiful language, which I fortunately in Parliament am surrounded by DMK. There is Baluji, our leader, who sits in the front, Sonia ji who sits in the front, then I have Raja, I have Daya, I have all Sumati, my friend, who sits right behind me, Jyoti Mani. I have all my other friends. I was listing them out. Shabir, who sits right next to me. My younger brother, who's sitting right next to you. All of them. Karti Chidambaram. So sometimes I'm confused whether I'm in NCP or I'm in DMK because I'm surrounded only by DMK. And I'm going to request Stalin Anna that we are fighting for our party and symbol in Maharashtra. So if Maharashtra doesn't get a ticket, I know one ticket I will get is from DMK in the Tamil Nadu here. But it's really wonderful to be here because Tamil Nadu has a rich legacy. It's a state which has done social justice. The state which I come from, of Shahu Phule Ambedkar's, you have the same rich legacy of Periyar, Annadurai, and of Karunanidhi ji. So we feel very proud, and I was very blessed and lucky to meet Karunanidhi ji whenever he came to Delhi. So I had the opportunity to take his blessings and learn few things, and the opportunity to work with his children who have such a big legacy of the DMK party. So it's an honor for us to be here. And the beauty of DMK and Tamil Nadu is that here I asked somebody today before coming here, what are the few things the Tamilian pride is? They said our pride is of social justice. We are proud of our language. There is no caste, no religion. It's only our language which fills us together. And I would like to tell Talapati Stalin Anna one thing. That's one thing that the entire DMK in India's parliament stands for is their proud Tamil legacy that they're proud of. Whatever issues are raised, always Honorable Balaji is always leading, be it the MBBS exam, he's always first leading and fighting with the BJP. He's always fighting, no forcing Hindi on us. We are proud Tamilians, we like our language. Hindi is welcome, English is welcome. But you cannot take the Tamil away from the Tamilians. So I think it's a very proud community with a rich legacy. And there is one most big contribution which you all have done, which Kalingar has done, is they have not only taken Tamil language ahead, but even the technical words in schools used were started by Kalingar. So there are technical language. So you have really brought it down to the basics. So you all are really proud of your language, and it's so wonderful to see that there is no caste, no religion. It's only what unites Tamil Nadu is the love for their language. So the way you are proud Tamilians, I am a proud Maharashtrian who has a lot of pride. And right now the way the invasion from Delhi, that I call Adrushya Shakti, means it's an invisible power of Delhi which is attacking the cooperative federalism of this country. The way Tamil Nadu is fighting, so are we fighting in Maharashtra, and unitedly Tamil Nadu and Maharashtra will make sure that nobody will go against our cooperative federalism and take away our rights from us. I would like to quote Kanimozhi ji has orchestrated this most beautiful evening and a special session for all of us. But she is lucky to have the complete great legacy since 1929 in Chengapolpet.
There was Periyar who did the first women's conference of self-respect conference, which Periyar started and I think led this entire country. And I would like to compliment Thalapathy Stalin Anna for this most wonderful thing which his father did. And I think it's wonderful that the son takes the legacy of the Samavat Puranam, which every woman who left together. And not did she just live together, the house is not in the husband's name, the house is in the woman and the wife's name. So I really compliment this for this wonderful work that they have done. And this conference is about women. I don't look at myself as a woman MP. I'm a member of parliament. But I would definitely like to put something on record which actually I would not like to call my friend Kanimozhi a victim. But this time when the speeches started about the women's reservation bill, Kanimozhi, which actually means sweet language, and she's exactly sweet language. So when Kanimozhi stood up to give her speech in parliament, she stood up and the bullies of the Bharatiya Janata Party who claim they want to wish women, before Kanimozhi started her speech, started heckling her. And I must say the entire DMK team with the entire NCP, we fought. They are 300, we are only 100. But I'm sure Sumati, Baluji, Daya, Raja, all of us who were there, Kadir, you were there, we all shot those 300 BJP men down because we felt that Kanimozhi was fighting for the rights of every woman of the state. And she, in a most articulate way, put up the points of the DMK. So I really congratulate her for all the efforts that she has done. Well, Tamil Nadu and Maharashtra have a deep relationship. For me personally, Tamil Nadu is very, very special. For the reason that my youngest sister Ashwini is married to a Tamilian boy and they live in here. Kartikeyan, my brother-in-law, is born in a place called Erode. And she's more Tamilian than most Tamilians. She has the most beautiful thali that she wears. And all the women in our family now started wearing thali because of my sister who is married in Chennai. So we have a deep connection of architecture, food, saris, textile, jewelry, music, dance. So I think the rich heritage of Tamil has come to Maharashtra and we feel closer to Tamil Nadu because our daughter has been given here and she's so well treated by Tamilians. So I'm eternally grateful for Tamil Nadu to accept my Maharashtrian daughter here and teach her all the good things that the Tamilians and make her a richer and a nicer person being here. She was quite nice when she was with us, but she's become a better person after she's moved here. So we are eternally grateful to you for looking after my sister. And it's really interesting that how languages bring us together. There are two common things between Maharashtra and Tamil. You have L, you have R, and you have R. We have only L and you have L. It's like Malai is mountain, Palli is school, and Kanimozhi is sweet language. So it's L, R, and Modi. So these are all interesting things that bring us all together. And we all who are on the dais today are committed to giving every woman her dignity. And that's why we are all here from various parts of the nation. We all work together. And the India project that has been started, we are committed to giving a fair and a just leadership and governance which India deserves. So we are committed, and I thank Thalapathy Stalin Anna for all the efforts that he makes. He comes for every India meeting. The first leader to come to the meeting is Baluji and Anna. Most punctual, most eager. Sometimes people are talking in Hindi. They have no clue what is going on, but Anna and Baluji are very meticulously hearing the meeting. In the middle, they will ask me, what are they saying? Then now we keep a translator for them, but they are so meticulously working, most punctual, most disciplined in every India meeting. So every time we meet Anna and Baluji, we always learn something from me. So I'm eternally grateful to the entire DMK team for putting up this most wonderful meeting and hosting us with so much love. Just a last note I would like to remain. When I see so many women, my most favorite thing in the world and the most favorite flower of mine
is jasmine. And the Maalaiboomi is most beautiful, which is Maalaiboomi is the best quality Maalaiboomi you get is in Chennai. And every time I come to Chennai, I take 2 kilos of Maalaiboomi for my mother. It's the most precious gift that I can give my mother. And while I was walking, when I came to meet Anni, I saw in the audience, I could smell this beautiful fragrance of happiness, joy and celebration. The whole power of this positive energy of the women of Chennai. I'm eternally grateful for us to be here together, to celebrate life, to celebrate freedom, to celebrate joy, to bring it, because I think women have a huge power behind, and it's not about genders. I think the great teamwork that we have done, and like Kanimozhi always says in Parliament, don't put us on a pedestal and glorify us as women. We are gender equal, we are as equal as the men. We don't want glorification. We only want equal rights, which we have deserved. And I think with the legacy of Periyar, Anna and Kalingar, I think Tamil Nadu leads the way to all of us for a better India. Thank you very much. சிறப்புரைக்கு மனமார்ந்த நன்றி. அரை நூற்றாண்டிற்கு மேலான பொது வாழ்வில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் உரிமை குரலாய் ஒலித்துக் கொண்டிருக்கும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் இந்நாள் பொலிட் பீரோ உறுப்பினராகவும் திகழும் திருமிகு சுபாஷினி அலி அவர்களை சிறப்புரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம். Vanakkam. Honorable Chief Minister Stalin Anna and my dear younger sister Kanimozhi, all the women leaders of India who are on the stage, Mahalaibomi ji, a woman Chief Minister of Jammu and Kashmir, we should really pay our respects to her, Priyanka ji, Supriya Sule ji, Dimple Yadav, Annie Raja, Leshi Singh, very, very outspoken Rakhi ji, Sushmita Dev ji, Sayogi Sahodadal, all my Annas and all my Akkas, Neriya Akka, Neriya Anna. I am very proud to be here today on a very, very important occasion. Of course, today we are here to remember Kalanyar M. Karunanidhi. But today is a very important day in the history of our country. 14th October is the day that Dr. Baba Saheb Ambedkar, to escape the tyranny of the caste system and Manusmriti, converted to Buddhism. Today is the day of his conversion. So I think that it's a very appropriate occasion for this meeting. Today we are honoring the life and struggles of Sri Karunanidhi, who was a crusader for social and cultural change before he even entered the arena of electoral politics. And even before independence, Tamil Nadu was home to the self-respect movement, to the Justice Party, which in those days challenged the unjust Varnashram Dharma system based on Manusmriti. And Periyar, of course, the great Periyar, was the leader of that movement. But while he spoke about social justice, Periyar never forgot to speak about women. He talked about the slavery of women, and he demanded that women should get equality, not only in property, but also inside the home and inside society also. And that was the struggle started in Tamil Nadu. Periyar was a leader of that struggle, and I'm very proud to say that Comrade Ramamurthy, Comrade P. Ramamurthy, was also one of the leaders of that struggle. That is the struggle from which Karunanidhi ji emerged. He was a writer, he was a poet, he was a script writer, he was a great journalist, he was a great orator. And after 1965, when the big anti-Hindi agitation took place in Chennai,
And I was a witness to that because I was a student in Chennai. And I'm happy to tell you, I was the only Hindi-speaking person who was also supporting that movement in Tamil Nadu. And it was that movement which changed the politics of Tamil Nadu. And the DMK, people like the Karunanidhi ji, they won not only the hearts and minds of the Tamil people, but also their votes. And very soon he became Chief Minister of Tamil Nadu. And he tried to translate the principles of the movement to which he belonged into government policy, which is not easy. He ensured equal property rights for women. He gave women in Tamil Nadu access to education, to jobs, and also to nutrition. Women are the most hungry people in our country. And hungry people cannot function. Today, India is 111 on the hunger list of our country in the reign of Narendra Modi. But governments like Tamil Nadu, left government of Kerala have done a great service by trying to ensure that not a single woman and not a single child goes to sleep hungry. Their nutritional needs are taken care of. This is a great achievement. I would like to say that Karunanidhi ji, apart from the policies of his government, was always committed to social justice. He promoted self-respect marriages. He promoted rationalism, scientific thinking, and was constantly emphasizing that we must get rid of superstition and adopt scientific thinking. So many achievements are there. But I would like to say that we have to remember that social justice, gender justice, and economic justice are all intertwined with each other. One cannot be weakened if another one is promoted. All these battles have to be fought together, and only then will we be able to change our society. We have not yet succeeded in doing that. And today, actually, what we are witnessing is an onslaught by the Manuvadi forces against the struggle for progress, the struggle for justice, and the struggle for equality. We must understand who these people are who are ruling the country. Their mentors are the RSS, who in 1949 declared, we do not accept this constitution of Dr. Baba Saheb Ambedkar. The RSS declared that and said, we want to create a society based on Varnashram Dharma, based on Manusmriti. We will have a society based on that. And my dear sisters and brothers, for the last 9 years, that is what they have been doing. They have been trying to destroy the constitution, and they have been trying to replace it with Manuvadi laws and Manuvadi implementation of laws. And it is women who have suffered the most. It is women who are facing the worst kind of terror and oppression, especially in BJP-ruled states. What is happening there, I cannot even describe to you. In Uttar Pradesh alone, in 8 months, there have been 2,000 rapes and 2,000 murders. This is a record in India, in the biggest state ruled by the BJP. And they are trying to change many things they have done. But a very dangerous thing that they are doing is they are trying to introduce a Manuvadi system of delivery of justice. What they are doing is that now the punishment will depend on the religion and the caste of the criminal and the religion and the caste of the victim. So that is why we see that on Independence Day, 15th of August, Narendra Modi's state of Gujarat releases mass murderers and mass rapists who have destroyed Balkis Banu's family, who killed her 2 children,
and raped her mother, raped her sister-in-law, and killed the male members of her family. They were released on the 15th of August last year. We have seen that in Hathras in Uttar Pradesh, a Dalit girl who was gang raped, she was said to be a liar. The chief minister said she was a liar. When she died, her body was taken away by the police and burnt in the middle of the night. And the 4 people who were arrested, 3 of them have been released because they belong to the same caste as the chief minister of Uttar Pradesh, and the judge says there was no rape. We are seeing that a wrestler, the chief of the wrestling federation, who has been accused by the Delhi police of being a continuous sexual offender, he is sitting in that new building of parliament, and the BJP party, the government is not ready to take any action against him in spite of the struggle of the women wrestlers. We are seeing that after what happened in Manipur, which we have never seen in our country, that women were handed over by the police to a mob. They were stripped, they were gang raped, and our Chief Minister of Manipur and the Prime Minister of India, who are running a double-engine government, they did not have one word to say about the women and their suffering. And now after 5 months, those women are still crying for justice. Nobody is there to listen to them. This is what is happening in our country as far as women are concerned. And now, to try and get the women's votes, what does the BJP do? They pass the Women's Reservation Bill. It is now an act. But how do they pass it? Just like they give free gas cylinders. They give you three gas cylinders, and then they say, now you go and buy one for 1,200 rupees. This is how they implement their policies. So, Women's Reservation Act has come. But when will it be implemented? Nobody knows. Teriyada. Araka teriyada. Nobody knows. When is this Women's Reservation Act going to come? 24? Illa. 29? Illa. After that, no. I want to tell you, brothers and sisters of Tamil Nadu, to get the Women's Reservation Act implemented, you have to throw out this BJP government, otherwise it will never be implemented. And now, I want to say in the end, that change is coming. There is no doubt about it, change is coming. We can feel the winds of change. And once again, not the BJP agenda, but the agenda of social justice, economic justice, gender justice, they are emerging to occupy center stage in this battle against the BJP. And here, the alternative policies of the left front government in Kerala, the strong Dravidian movement of Tamil Nadu, they are giving strength and inspiration to this movement so that we can all combine and defeat the BJP. I would only like to appeal to all my women, sisters over here, all the women over here, that yes, we are struggling for social justice, but we must remember, we must insist that social justice is not complete without gender justice, without justice for women. Social justice cannot be complete without economic justice, without justice for the poor and for the exploited workers and peasants of this country. The whole battle has to be fought together. Only then can we change the face of India. And definitely, Karunanidhi ji's memories will inspire us in this struggle. I want to end by saying, many of you remember that Karunanidhi ji was not only a poet and an administrator, he was also a great journalist. How can you forget his fiery articles in Murasoli, which created a storm in the state of Tamil Nadu? He was a great journalist. If he had been alive today, he would be very sad. He would be very sad to see that India is going to the bottom as far as press freedom is concerned. He would have been sad, but he would have been leading the struggle against what is happening to journalists and journalism in our country. He would have led the... I think Sonia ji has come. We can all welcome her and then I'll complete.
So as I said, I am going to conclude by remembering Karunanidhi ji as a journalist, his articles in Murasoli, and today he would have been very sad to see the lack of freedom of the press, to see the condition of the media, and to see the way in which media persons are being attacked. But I am sure that if he was alive today, Karunanidhi ji would be leading the battle for those of our journalists who have been killed, who have been wounded, and for our friends of NewsClick who are being arrested on completely false charges. Karunanidhi ji would have been leading this battle. And so I would like to end by saying that in our struggles for a different future, for a future of equality and social justice and gender justice, we are certainly getting inspiration from Karunanidhi ji. His memory is inspiring us to struggle, and his memory will inspire us to win. Thank you all very much. Inqilab Zindabad. Thank you, ma'am. மகளிர் உரிமை மாநாட்டிற்கு வருகை தந்துள்ள காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் திருமிகு அன்னை சோனியா காந்தி அவர்களை வருக வருக என உங்களின் பலத்த கரகோஷங்களுடன் மீண்டும் ஒரு முறை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் அன்னை சோனியா காந்தி அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பிப்பார்கள். அன்னை சோனியா காந்தி will be honored by the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. திராவிட இயக்க பாதையில் விளிம்புநிலை மக்களுக்காக சமரசமின்றி பணியாற்றி வரும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் துணை பொதுச் செயலாளர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திருமிகு கனிமொழி கருணாநிதி அவர்களை உரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம். சகோதரர்களே, சகோதரிகளே என்று அழைத்தால் அதில் கூட பாகுபாடு வந்துவிடும் என்று உடன்பிறப்பே என்ற ஒற்றை சொல்லால், அந்த மந்திர சொல்லால் நம்மையெல்லாம் கட்டி போட்டு வைத்திருந்த தலைவர் கலைஞர் அவர்களுடைய நூற்றாண்டிலே தேசிய அளவிலான மகளிர் உரிமை மாநாட்டை நடத்தும் வாய்ப்பினை எனக்கும் மகளிர் அணி அவர்களுக்கும் அளித்து அது வெற்றி பெறுவதற்கு முழு முதல் காரணமாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய முதலமைச்சர் கழகத்தின் தலைவர் அண்ணன் தளபதி அவர்களே, a leader who stands with the oppressed, the downtrodden, marginalized, a beacon of strength and dignity and hope, Madam Sonia Gandhi. தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தியாக திருவிளக்கு என்று அன்போடு அழைத்த அன்னை அம்மையார் சோனியா காந்தி அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சி வெற்றி பெறுவதற்கான வாழ்த்துக்களோடு அமர்ந்திருக்கக்கூடிய கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் அவர்களே, பொருளாளர் அவர்களே, கூட்டணி இயக்கங்களை சார்ந்த தலைவர்களே, ஜம்மு காஷ்மீருடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் மரியாதைக்கும் அன்பிற்கும் உரிய அம்மையார் மெஹபூபா முஃப்தி அவர்களே, முதலாக தமிழ்நாட்டு மேடையிலே தமிழ் மக்களோடு உரையாட வந்திருக்கக்கூடிய அடித்து தட்டு மக்களுடைய தோழி பிரியங்கா காந்தி அவர்களே, my friend and my sister, நாடாளுமன்றத்திலே எல்லோருடைய மரியாதையும் அன்பையும் பெற்றிருக்கக்கூடிய போராளி சுப்ரியா சூலே அவர்களே, சமூக மாற்றம், பொருளாதார நீதி இவற்றுக்காக தன் வாழ்நாளெல்லாம் சுழன்று பணியாற்றக்கூடிய தோழியர் சுபாஷினி அலி அவர்களே, தோழியர் ஆனி ராஜா அவர்களே, சமூக நீதிக்காக தன் வாழ்நாளெல்லாம் பாடுபட்ட முலாயம் சிங் அவர்களுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்த டிம்பிள் யாதவ் அவர்களே, சாதிவாரி கணக்கெடுப்பில் புரட்சி செய்திருக்கக்கூடிய
முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் அவர்களின் கட்சியின் அமைச்சர் லேஷி சிங் அவர்களே, டெல்லி சட்டமன்றத்தின் துணை சபாநாயகர் ராக்கி பிட்லன் அவர்களே, திரிணாமுல் காங்கிரஸிலிருந்து வந்து ஆணித்தரமாக அழுத்தமாக உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய சுஷ்மிதா தேவ் அவர்களே, மகளிர் அணியுடைய செயலாளர் ஹெலன் டேவிட்சன் அவர்களே, தொண்டரணியின் செயலாளர் நாமக்கல் ராணி அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அமைச்சர் பெருமக்களே, மாவட்ட கழகத்தின் செயலாளர்களே, இந்த கூட்டம் இவ்வளவு வெற்றிகரமாக நடைபெறுவதற்கு அத்தனை உதவிகளையும் செய்து இந்த கூட்ட ஏற்பாடுகளை எல்லாம் முன்னின்று நடத்தி தந்திருக்கக்கூடிய அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியம் அவர்களே, அமைச்சர் தாமு அன்பரசன் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே லேட்டா வந்தாலும் லேட்டஸ்டா வந்து கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இளைஞரணியின் செயலாளர் உதயநிதி அவர்களே, அவர் உள்ளிட்ட அணி செயலாளர்களே, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களே, சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் முன்னணி செயல் வீரர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு மெழுகுவர்த்தியை ஏற்றினால் 1000 விளக்குகளை ஏற்ற முடியும். அறிவொளி பெற்ற ஒரு பெண்ணாலும் அத்தகைய ஒளியை உருவாக்க முடியும் என்று சொன்னவர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள். அப்படி அறிவொளி பெற்ற தீபங்களாக இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்கள் மகளிர் அணியின் சகோதரிகள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்தை, வரவேற்பை, நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மகளிர் மாநாடுகள் என்பது, மகளிர் உரிமை மாநாடுகள் என்பது நம்முடைய திராவிட இயக்கத்திலே 100 ஆண்டு வரலாற்றை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒன்று. தந்தை பெரியார் அவர்கள் நடத்திய மாநாட்டிலே கண்ட கனவுகள் தான் தலைவர் கலைஞரின் ஆட்சி காலத்திலே பெண்களின் கல்வியாக, பொருளாதார முன்னேற்றமாக, வேலை வாய்ப்பாக, அரசு பணிகளிலே வாய்ப்புகளாக மாறி பெண்களுடைய வாழ்க்கையையே மாற்றி காட்டி இருக்கக்கூடிய சாதனைகளாக மிளிர்ந்தது. அதுபோல இந்த சமூகத்திலே பேசக்கூடியவர்கள் எல்லோரும் ஒன்றை குறிப்பிட்டு சொல்லுவார்கள், ஒரு பெண்ணுக்கு ஆண் தான் பாதுகாப்பு. சொல்லுவாங்களா இல்லையா? பெண்களுக்கு ஆண் இருந்தாதான் பாதுகாப்பு என்று. ஆனால் இந்தியாவிலே முதல் முறையாக காவல்துறையிலே பெண்களுக்கு வாய்ப்பளித்து ஆணுக்கும் பெண்ணால் பாதுகாப்பு அளிக்க முடியும் என்பதை நிரூபித்து காட்டிய தலைவர் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள். நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் ஆட்சியின் நீட்சியாக இன்று நம்முடைய அண்ணன் தளபதி அவர்களுடைய அரசு தொடர்ந்து பெண்களுக்கான வாய்ப்புகளை, பெண்களை பேணி காக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்சியாக இன்று மிளிர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆட்சி பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட அதே நாளிலே பெண்களுக்கான இலவச பயணம், பேருந்து பயணத்தை விடியல் பயணமாக அறிவித்து யாரும் பெண் வீட்டை விட்டு வெளியில போக கூடாதுன்னு சொல்ல முடியாத ஒரு நிலையை உருவாக்கி காட்டியவர் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள். அதே போல கல்விக்காக பெண் படிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கனவோடு இருக்கக்கூடிய பெண்ணின் கனவை எதுவுமே சிதைத்து விடக் கூடாது என்பதற்காக நீ எவ்வளவு படித்தாலும் உன்னோடு ஒரு அண்ணனாக, தந்தையாக நான் நிற்கிறேன் என்று அவள் படித்து முடிக்கும் வரை 1000 ரூபாய் வழங்கக்கூடிய ஆட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி, நம்முடைய அண்ணன் தளபதி அவர்களுடைய ஆட்சி. அதே போல வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய சகோதரிகளை பத்தி யாராவது கேட்டா வீட்டுல என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டா சொல்லுவாங்க சும்மா இருக்காங்கன்னு. யாராவது சும்மா இருக்கீங்களா? இல்ல. எல்லாரும் எழுந்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி எழுந்து அந்த வேலையெல்லாம் நான் சொல்லி முடிச்சேன்னா 10 நிமிஷம் ஆயிரும். பெருக்கி, சமைச்சு, துணி துவைச்சு என்று ஓடிக்கொண்டே இருந்து எல்லோரும் தூங்கிய பிறகு உறங்க செல்லக்கூடிய உழைப்பின் சிகரங்களாக இருக்கக்கூடிய உங்களுக்காக உங்கள் உழைப்பை நான் மதிக்கிறேன், நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன், கொண்டாடுகிறேன் என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே கலைஞர் உரிமை தொகை, உதவித்தொகை இல்லை என்று சொல்லி உரிமை தொகை என்று சொன்னவர் நம்முடைய முதலமைச்சர்
அண்ணன் தளபதி அவர்கள். இதுதான் திராவிட மாடல் ஆட்சி. இந்த ஆட்சியிலே தான் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய சகோதரிகளிலே தமிழ்நாட்டிலே 11 பெண் மேயர்கள் இருக்கிறார்கள். இங்க இருக்காங்க 11 பெண் மேயர்கள் இருக்கக்கூடிய மாநிலம் தமிழ்நாடு. இப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகளை எல்லாம் உருவாக்கி தந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் நாம். ஆனால் ஒன்றிய அரசாங்கத்திலே நம்முடைய பிரதமர் இருக்கிறார். நாரி சக்தி, பெண் சக்தி என்று சொல்லி பெருமையாக பேசுவார். அவருடைய உரையாடல்கள் எல்லாம் பெண் சக்தியை, நாரி சக்தியை நாங்கள் கொண்டாடுகிறோம் என்று பொய் புரட்டுகளை எல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள். இங்கே பேசியவர்கள் எல்லாம் குறிப்பிட்டு சொன்னது போல ஒரு மகளிருக்கான மசோதாவை கொண்டு வந்தார்கள். யூபிஏ ஆட்சியிலே 2010 அம்மையார் சோனியா காந்தி அவர்கள் வலியுறுத்தலிலே நம்முடைய ஆதரவோடு மகளிர் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது ராஜ்யசபாவில். அதுக்கு எந்த கண்டிஷனும் கிடையாது. இதெல்லாம் இருந்தாதான் அதை நடைமுறைக்கு கொண்டு வருவோம் என்ற நிலை இல்லை. ஆனால் பிஜேபி மார்த்தட்டி கொள்கிறார்களே, நாங்க மகளிர் மசோதாவை கொண்டு வந்து விட்டோம் என்று. அந்த மகளிர் மசோதா இப்ப இல்ல, 10 ஆண்டுகள், 20 ஆண்டுகள், 50 ஆண்டுகள் ஆனால் கூட அந்த மகளிர் மசோதா நடைமுறைக்கு வர முடியாத ஒரு மசோதாவை அவர்கள் கொண்டு வந்து தேர்தலுக்காக பெண்களை ஏமாற்ற துடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த ஆட்சியில, ஒன்றியத்திலே இருக்கக்கூடிய பிஜேபி ஆட்சியிலே எந்த பெண்ணுக்காவது பாதுகாப்பு இருக்கிறதா என்று நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். மணிப்பூர் பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. 50,000 பேருக்கு மேல் தன் வீடுகளை விட்டு நூற்றுக்கணக்கான முகாம்களிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நானும் சுஷ்மிதா தேவ் அவர்களும் அந்த முகாம்களை சென்று பார்த்த பொழுது அங்கே பெரும்பாலும் பெண்களும் குழந்தைகளும் வாழ முடியாத நிலை